To me, there's just a responsibility to make sure that poor people that don't have credit cards have access to the same services. Mm-hmm. My private information of my card is getting like leaked, and also sometimes if it just doesn't work. Yeah. Je pense que ça s'en vient aussi vers ça tranquillement. Là. Je pense qu'il faut comme s'habituer au fait que le gouvernement aime ça avoir une trace de tout. Mm-hmm. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de commerçants qui vont le faire, là. Mais ça devrait pas être une obligation, mais... Alexa Lavoie here for Ribbon News, and I'm in Montreal to talk to people about a specific problem: the slow disappearance of cash in establishments. Indeed, during the pandemic, many businesses refused to accept cash because it was dirty and could be a vector of transmission. Today, despite the return to normalcy of society, some places have retained the idea of accepting only credit, debit, or PayPal as a transactional method. What might have seemed harmless at first, since they were heaven venue, has quickly expanded to everyday business. What is deplorable is that it directly targets the unprivileged people who use cash the most and that exclude them by the same fact. We must also remember that the failure of the Roger network in 2022 caused the impossibility of paying by debit for a whole day. If money disappeared from businesses, the government could have access to all your expense or even freeze your money. Don't forget that this is what happened during the trucker convoy in Ottawa in February 2022, when Mr. Trudeau wanted to dismantle this peaceful demonstration, that he simply froze a multitude of bank accounts of ordinary families who have a family to feed. As of today, a bank or other financial service provider will be able to immediately freeze or suspend an account without a court order. Currently in Montreal, many businesses and companies have said goodbye to cash, starting with the big chain David's Tea, STM, Société de Transport de Montréal, Via Rail Train, La Donut Tree on the Plateau Mont-Royal, the Jack and Jones clothing store, and probably other places as well. The phenomenon was also observed at the restaurant level, as the restaurant Pizzeria Foodgazzi or the salad bar Mandy's, and other businesses that wished to remain anonymous for fear of reprisal, as reported by the Montreal newspaper. What do people think of this new phenomenon that will probably have great repercussion if it were to be more present in many businesses? Let's check it out. How do you feel of the fact that many businesses are now removing the possibility to pay cash and only paying by credit and debit? How do you feel about it? We only use credit and debit. Debit cards. I never carry Since the beginning of COVID, we don't carry cash anymore. Well, I think it's okay, but it's better to keep the cash because sometimes you don't want to use your card and sometimes you have limitations with it. Mm-hmm. Yeah, so it's okay. Moi, je suis tout à fait contre parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de carte de crédit par principe ou par nécessité. Alors, ils doivent tout simplement accepter les deux. Je pense que ça s'en vient aussi vers ça tranquillement. Là. Je pense qu'il faut comme s'habituer au fait que le gouvernement aime ça avoir une trace de tout. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de commerçants qui vont le faire, là. Mais ça devrait pas être une obligation, mais... En même temps, il y a des frais aussi quand tu payes avec une carte. Fait que... Mais je comprends, là. Je pense que ça s'en va vers ça tranquillement. Bon, c'est pas une bonne idée là, pour les personnes qui n'ont pas moyen d'avoir des cartes, là, les gens les plus pauvres. Là. Ils ont juste l'argent, ils n'ont pas vraiment des comptes de banque. Là, où ça serait mieux qu'ils acceptent l'argent encore. Là. Mm-hmm. Parce que là, ça s'en vient toute mécanique. Là. À un moment donné, il y a du monde qui ne peuvent pas suivre. Est-ce que vous trouvez que c'est
équitable de voir souvent c'est des personnes défavorisées qui n'ont pas de compte bancaire ou de carte à être privées d'un pouvoir d'achat? Privé d'un pouvoir d'achat, ouais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, là, mais en même temps, ceux qui vont aller à Jack and Jones, pas tant, mais ouais, non, je sais d'emblée, ça va s'en aller un peu partout, mais c'est triste, mais je pense que c'est ça pareil, là. Genre, ça va être ça quand même, qu'on le veuille ou pas, là. Ça va pas changer, là. C'est le gouvernement qui décide. To me, there's just a responsibility to make sure that poor people that don't have credit cards have access to the same services. So, would you say yes to a new era where we just see like debit and credit and no cash anymore? But provided there can be systems to look after poor people and young kids and people that don't have cards. So if there was a universal system with no cash, that's fine. So what is your point of view? That it's not something that is realizable since we have like some homeless people or some other people? They've got to think about some of the fringe aspects of society where people are disadvantaged. How do you feel to see all your purchase being tracked by the government and the bank also? More like it's my private information of my card that's getting like leaked, and also sometimes if it just doesn't work, if like something unexpected happens and I can't use cash, well, it's really troublesome. Or else like your information would just leak so easily and it's not that safe. Ça, je ne sais pas, je suis pas assez forte en ordinateur pour voir c'est quoi l'importance de ça. Je ne sais pas. J'utilise ma carte de crédit puis j'accepte les conséquences. C'est sûr que ça fait comme voyeuriste un peu. Là. Ça, je trouve que c'est vraiment intense, mais est-ce qu'on peut vraiment stopper ça? Pas tant de pouvoir, mais non, ça, j'avoue que j'ai plus de problèmes avec ça. Ben là, c'est d'une manière ou d'une autre, ils savent déjà tout. Ils en savent plus sur nous autres qu'on en sait. Fait que ça changera pas, là, mais au moins qu'ils acceptent l'argent encore. Là. If you want to look good and shine like me, you can do so at our store. Go to ribbonnewstore.com. On this website, you have so much different style to wear, as this one, my favorite one, Justin Castro. With my code Alexa10, you will have 10% off on your next purchase. So don't hesitate, go now and look so good like me.